Hello everybody, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our lecture today about the conductive system of the heart. The objectives of our lecture today, we must understand the structure of the conductive system of the heart and its physiological properties. لازم نعرف تركيبة الكوندكتيف سيستم، أجزاءه وخاصية كل جزء من عنده. Understand ionic basis of the pacemaker potential. راح نفهم تحركات الأيونات في إنشاء البيسميكر potential. The conductive system consists of first the SA node, sinoatrial node. The sinoatrial node located at the junction of the superior vena cava with the right atrium. منطقة التحام superior vena cava بالرايت atrium الأذين الأيمن. And attached to three bundles which connect SA node to AV node. نسميهن internodal arterial pathways. عندنا ال SA node تنطي إلى 3 internodal pathways اللي تربط لنا ال SA node بال AV node. So second is the AV node. The AV node located in the right posterior portion of the interarterial septum. It represents the only conducting pathway between the atria and ventricle. راح ال AV node شنو معنى هذا الكلام؟ ال AV node راح تكون هي النقطة الوحيدة اللي تعبر من خلالها الامبلس بين الاتريا والفنتريكلز. ليش؟ بين الاتريا والفنتريكلز there is fibrous ring prevent action potentials from spreading from atria to ventricles directly. The only way to the action potentials to reach the ventricles is through the AV node. The AV node will give to the bundle of His, which gives a left bundle branch at the top of interventricular septum. تعطي فرع راح يتكون left bundle branch and continue as the right bundle branch. أول مرة عندنا ال SA node، بعدين ال internodal pathways، بعدين ال AV node، بعدين ال bundle of His. bundle of His تنطينا تفرعين، ال left bundle branch وال right bundle branch. Then the Purkinje fibers which spread to all parts of the ventricles. The Purkinje fibers spread impulses to all parts of the ventricles in a fast way to confirm that all the ventricles contract simultaneously. يعني راح تكون سريعة بالتوصيل. أسرع جزء في توصيل الامبلس هي البركنجي فايبر، أكثر سرعة في توصيل الامبلس conductive speed. راح توصلنا الامبلس إلى كل أجزاء الفنتريكلز بنفس الوقت، فراح كل عضلات الخلايا العضلية للفنتريكلز تتقلص في نفس الوقت حتى يصير عندنا pumping of blood. راح يصير it enable all ventricular muscles to contract simultaneously. We will repeat in this slide the normal impulse conduction. First, the SA node. The SA node located at the junction of the superior vena cava with the right atrium. It generates impulses spontaneously. من واحدها تسوي نبضات. هاي النبضات تنتقل بالinternodal pathways to the AV node. The AV node located in the right posterior portion of the interventricular septum
and represent only the conducting pathway to the ventricles. المكان الوحيد اللي تعبر منه impulses from the atria to the ventricles. Then impulse will move to bundle of His, then to the bundle of branches, then to the Purkinje fibers. The Purkinje fibers spreads the impulses. The Purkinje fiber spread the impulses to all parts of the ventricle simultaneously. The heart has a character of automaticity. What is automaticity and what is rhythmicity? The heart is excitable tissue. لازم نعرف excitable tissues اللي شنو معنات excitable. When you give a stimulus you will get a response. من نحفزها راح يصير عندنا ردة فعل. مثل النيرف من ننطيه stimulus راح يكون عندنا ردة فعل، ومثل المصل من تعطيه stimulus راح يصير contraction. فالheart is excitable tissue because it contains the cardiac muscle. Automaticity and rhythmicity. The SA node and AV node and other parts of the conductive system, all part of conductive system, كل أجزاء conductive system have capability of spontaneous genesis of action potential. يولدن من وحدهن action potentials. Spontaneous توليد ذاتي للأكشن potential بدون any stimulus from outside, without any external stimulus. لوحدهن ينطن action potentials، ينطن impulse. and in rhythmic manner يعني متعاقب، يعني تنطي impulse وبعدها impulse وبعدها impulse، مو impulse لمرة واحدة وإنما في رذم معين، فلذلك تدعى هاي الخاصية rhythmicity. The spontaneous generation of action potentials is called automaticity. اوتوماتيكيا تنطينا action potentials من وحدها بدون مؤثر خارجي. And this action potential generation will be in a rhythmic manner. راح تعطيني مو مرة واحدة وإنما في رذم معين متواصل، impulse بعد impulse بعد impulse. هاي الخاصية اسميها rhythmicity. إذن automaticity هي spontaneous generation of action potentials, while rhythmicity generation of action potentials in rhythmic manner. Now the question: does the cardiac muscle give spontaneous generation of action potential? Not the conductive system. I am talking about the ventricular muscle. We will see later. So, some cardiac fibers have the capability of self-excitation, causing automatic rhythmical discharge and contraction. The fibers of the conductive system have these properties. كل أجزاء الconductive system عندها هاي الخاصية. والventricular muscle do not have prepotentials، يعني ما تولد من وحدها action potentials، ولكن تفعل ذلك spontaneously. They discharge spontaneously only when injured or abnormal. يعني الكاردياك muscle الventricular muscle ما راح تعطينا spontaneous generation of action potentials، لكن ممكن في حالة واحدة تنطي إذا كانت injured or abnormal. مثلا أكو مرض اسمه myocardial infarction، ينقطع الدم عن الخلية العضلية القلبية فراح تموت، فراح يصير بيها fibers، راح تتليف، تصير fibrosis. هنا راح ممكن إنه هاي المصل اللي بيها جزء منها صار بيه fibrosis، هاي injured هاي المصل، ممكن أن تعطينا discharging spontaneous action potentials. فإذا تنسألون عن الconductive system all parts of the conductive
system generate spontaneous action potentials, while the ventricular muscle do not generate action potentials unless it is injured or abnormal. Let's talk about the sinoatrial node. The sinoatrial node has the character of generating spontaneous action potential. It is called the pacemaker of the heart. هي اللي راح تحدد لنا معدل نبضات القلب، هي القائدة في القلب، وراح نشوف ليش هي راح تصير القائدة بالقلب وتقود بقية الأجزاء. SA node is composed of a group of specialized cardiac muscle cells have almost no contractile muscle filaments. هنا نقول ال SA node مكونة من خلايا عضلية. هاي الخلايا العضلية فقدت معظم الأجزاء الفيلامنت اللي مسؤولة عن التقلص وصارت مختصة بالتوصيل. هنا يجي ال MCQ أو السؤال يجيكم ويقول true or false. The SA node is composed of a group of neuronal cells، يعني أعصاب. هي صح جزء من الكوندكتيف سيستم، بس هي مو nerve cells، هي muscle cells modified specialized muscle cells. هاي المسل سيلز فقدت الكونتراكتايل إليمنت وتخصصت بالتوصيل الكهربائي، وراح ناخذ شلون يصير بيها generation of action potentials وشلون توصل من جزء إلى جزء. Instead, they are cells that gain a property to generate spontaneous action potentials. إذن عندي ال SA node هي ال pacemaker of the heart، القائدة اللي تقود معدل ضربات القلب، وهي muscle cells specialized cardiac muscle cells and not nerve cells. شنو تفرق عن بقية المسل سيلز؟ انه المسل سيلز يحتوون على contractile filament، بينما ال SA node cells contain almost no contractile muscle filaments. Normal rate at which different autorhythmic cells of the heart fire action potentials. قلنا كل أجزاء الكوندكتيف سيستم تنطي impulses، لكن في معدلات مختلفة. ال SA node اللي هي القائدة مالت الهارت تعطينا معدل تقريبا من 70 إلى 80 بأكشن بوتنشال بير مينت، ضربة بالدقيقة، بينما ال AV node تعطينا 40 إلى 60، بينما البركنجي فايبرز تعطيني 20 إلى 40 spontaneous action potential per minute بالدقيقة. ليش ال SA node هي ال pacemaker of the heart؟ اكو خاصية بالهارت، منو اسرع واحد يركض يكض كرسي الحكم يصير هو الحاكم. منو اسرع عندنا واحد؟ ال SA node، والبقية يطيعونه. لو كانت ال SA node اقل منهن كان ما طاعوها. ال SA node is the fastest discharging rate, more discharging rate than the others. So the SA node راح تكض كرسي الحكم وتصير هي ال pacemaker of the heart. ال AV node ما تقدر 40 إلى 60 أقل منها، وكذلك البركنجي فايبرز. ماذا حصل لو طلعت لنا فد focus abnormal focus وإجت صارت discharging at a rate of 180. إذا طلعت لي بالأترية أكو فوكاي أو فوكس وحدة و discharging rate 180، كل الهارت راح يصير يطيعها، وراح يصير الهارت ريت عندنا معدل ضربات القلب 180 ويتركون الاس اي نود. ليش؟ لان بالهارت منو اكثر ديسشارج، اكثر معدل بانتاج الاكشن بوتنشالز سبونتينيوسلي يطيع بقيه اجزاء الهارت. فاذا the SA node is the pacemaker of the heart because it has the highest discharging rate of action potentials. Conduction speed in cardiac tissue. SA node 0.05 meter per second. Arterial pathways 1 meter per second. AV node 0.05. Bundle of His 1.
Purkinje system for unventricular muscle 1. منو أبرز واحد بينو أكثر سرعة؟ هو البركنجي system. البركنجي system has the fastest conduction speed in cardiac tissue. ليش؟ لأن حتى ينقلنا الامبulses وينقلها to all parts of the ventricles simultaneously في نفس الوقت. فراح يصير عندي contraction of all ventricular parts at the same time. This simultaneous contraction will allow pumping of blood. Normally, the impulses that excite the left ventricular myocardium originate in SA node, Purkinje system, left bundle branch ventricle. هنا لازم نختار النبضة الطبيعية normally، ما قلنا مريض، قلنا normally. قلنا normal impulses all generate in the SA node. So the right answer is the SA node. The heart continues to beat even after all nerve are sections. This property is called القلب يستمر يدق حتى لو شلنا كل الأعصاب قصيناها المحيطة به. قصينا السمباثيك الواصلة وقصينا الباراسمباثيك يتوقف؟ لا. ليش؟ لأن عندي الكوندكتيف سيستم الاس اي نود وغيرها قاعد تعطيني spontaneous generation of action potential. هاي ال spontaneous generation of action potentials شو اسميها؟ excitability, conductivity, automaticity أو contractility. excitability هي شرح أو تعبير عن ال excitable tissue إنه من تعطي stimulus there will be response. الكوندكتيفيتي هي خاصية التوصيل. automaticity هي خاصية توليد الأكشن potentials spontaneously. So this is the right answer. The heart continue to beat even after all nerve to it are sectioned. كل النيرف قطعناها لكن هو ينبض من وحده. spontaneous يعني عنده مصدر قاعد يولد له action potentials spontaneously. هاي الخاصية سميتها automaticity. اوتوماتيكيا هو عنده خلايا تعطي spontaneous action potential تلقائية. action potential تلقائية من ذاتها. The last feature contractility. Contractility is the contraction of the cardiac muscle. All these features are of the heart. All these features is true to the heart, but the spontaneous generation of action potentials called automaticity.
We said before that the SA node generates spontaneous action potentials. Really? How? How they generate spontaneous action potentials? This is the pacemaker cell. The pacemaker cells have a resting membrane of -60. The pacemaker cells have channels called F channels or H channels. These channels tend to be activated when the resting membrane potential tend to hyperpolarize. So hyperpolarization below -60 will activate these channels. These channels called H channels or F channels, from where we call it H channels. H for hyperpolarization because it tends to be activated on hyperpolarization, while F from funny because these channels have unusual funny activity. F from funny. What is this unusual funny activity? These channels are leaky to both sodium and potassium. Sodium outside the cell is more than inside the cell, so it tends to move inside the cell, while potassium is more inside the cell than extracellular fluid, so it will move out of the cell. So there will be sodium influx mean entry, and potassium efflux mean exit. But these channels are more leaky to sodium than potassium, so more positive charge enter the cell and the cell will gain positivity. The resting membrane potential will move from -60 toward positivity. It reach -50. So this first part of prepotential is the job of H channels or F channels. The resting membrane potential will change from -60 to -50. At -50, another channel activated, the transient calcium channels. Regarding calcium channels, there are two types of calcium channels: transient calcium channels with the letter T and long-lasting calcium channel with the letter L. Here in the prepotential, the second part of the prepotential, the activated channels are the transient calcium channels. When the transient calcium channels activated, there will be calcium influx. Why? Because the calcium is more in the extracellular fluid than intracellular fluid. This again will gain positivity inside the cell and the membrane potential move from -50 to -40. So the first part of the prepotential is the job of F channels, while the second part is the job of the transient calcium channels. When we reach -40, -40 is the firing level or threshold of the pacemaker cells. What is the mean of the firing level or threshold? When the potential reach this point, there will be action potential. There will be depolarization followed by repolarization. So at -40, the long-lasting calcium channels opened and there will be calcium influx leading to depolarization. The voltage again will move from -40 to about +20. The depolarization phase is done by the long-lasting calcium channels. There is no role for sodium in the depolarization phase. No role for sodium in the depolarization phase. At the peak of the depolarization, which is about +20, potassium channels opened and there will be potassium efflux. This leads to the repolarization phase.
At the top of the depolarization, potassium channels opened and potassium efflux occur, leading to negativity inside the cell, and this leads to the repolarization phase, when the resting membrane potential tends to decrease beyond minus 60. I mean hyperpolarization. This hyperpolarization will again activate the H channels, and another cycle of pacemaker potential begin. In summary, at minus 60, the funny channels open and they are responsible for the first part of the prepotential. At minus 50, the transient calcium channels opened and they are responsible for the second part of the prepotential. At minus 40, the firing level, long-lasting calcium channels opened and they are responsible for depolarization, and at plus 20, potassium channels opened and they are responsible for repolarization. صورة أخيرة تلخص أن all the currents occur in the previous summary. ننوه على نقطة أخيرة، إنه الرمز I اللي يرمز للchannels منين جاي؟ الرمز I جاي من الفرنسية intensity دي current، يعني current intensity. I اللي ترمز للchannels هي جاية من الكلمة الفرنسية، الكلمات الفرنسية intensity دي current معناها current intensity. Thank you by all languages.